you so much. So we can go ahead and get started now. مرحبا بكم كاملين. Thank you so much for being here. راني مبارطاجي معاكم لي ديابو تاع لا بريزونطاسيون تاع الانجليش in architecture. Today I'm gonna be recording this presentation and hopefully share it with others. And also راني زدت une petite option هنا qui est pas mal. Je trouve que c'est vraiment bien هاد l'option تاع translating. It's like subtitles, so you'll be able to see if you don't understand a word or something. You always take a look for subtitles, then you will know what we're talking about. So finally, thank you so much guys for being here. This is the e-learning series English class in architecture. My name is Hasna Sultani. I am an architectural designer and associate within the American Institute of Architects. Currently based in New York City, Brooklyn. So today we're going to be talking about the main content of these classes and the goals and what to aim for when you are taking these classes. So first thing is let's talk about the importance of English language in architecture and construction industry. Since English has become this sort of lingua franca, known as the international communication tool, it is necessary for architects for various reasons. So, أنا نشوف في الشات تاعكم. إذا عندكم إذا كان كاين دي بروبليم ولا ما كنتوش تسمعوني ولا please let me know باش هكا نشوف نعرف what's going on. So I'm gonna be continue talking about the importance of English in architecture. First thing is increasing the number of sources of information for educational and professional developments. كيما على بالكم احنا les architectes on a tendance à faire beaucoup de recherches when it comes to soit كي نكونوا des étudiants ولا كي نكونوا des professionnels نديروا بزاف لا recherche ça nous accompagne في la profession تاعنا. Donc, knowing the English language will help you open a new door and get a greater access to information. And let me explain right there. So let's say, for example, واحد يعرف اللغة العربية ويعرف اللغة الفرنسية. فيكون يدير في أبحاث ولا relative to some sort of project that you are developing or working on. تكون عندك accès l'information باللغة العربية وباللغة الفرنسية, which is okay, which is fine. But just imagine if you could have access to information in English also. So that will add up more access to the information, will help you develop your project in a better way. And next thing is an opportunity to continue education abroad and join professional foreign associations in the field of architecture. هذا بالنسبة لكل واحد يكون انتريسي باش يكمل دراسته في الخارج ولا يكون انتريسي باش tout simplement يبارتيسيب des initiatives ولا des conférences architecturales ولا في الخارج. ف knowing the English language will help you a lot in this aspect. As you know, كيما احنا نعرفوا كامل في الخارج يهضروا بالانجلي parce que c'est une langue internationale. Tout le monde communique بهذيك la langue, donc c'est toujours bien d'avoir cet acquis de la langue anglaise pour avoir plus d'opportunités. Next thing is the expansion of the customer base and direct cooperation with foreign business partners and colleagues. هنا c'est par rapport les الناس اللي راهم ديجا في لا بروفيسيون باش ما يقعدوش يخدموا غير sur un plan local, just locally. They can expand and get more work from elsewhere. كما نقولوا احنا يكون عنده par exemple freelancing, يقدر يدخل في des concours d'architecture internationaux, يparticipe في des conférences تاع des bureaux d'études وكلش internationaux. Donc it's always good to know the English language in this case as well. Of course, there is more and more various reasons اللي كامل على بالكم بيهم, mais هادو c'est en quelque sorte les plus importantes. Okay, next thing is we're going to go into the presentation overview.
So this is the e-learning series English in Architecture. علاش سميناها series? Tout simplement parce que ما كانش غير un cours واحد mais كاين plusieurs cours. C'est quasi impossible, it's impossible to learn everything about architecture in English in just one class. I think it's impossible. It's gonna probably take few years to learn everything. But just to gain all the basics, I think it was better to باش نقطعوهم على des cours différents plutôt que d'avoir tout in one shot. And also because it depends. Par exemple, un étudiant راح يسحقها quelques cours اللي un professionnel بالك يسحقها something else. So, you know, that's why it was developed in this way. So the first course is going to be English in Architecture, the basics, right? Just bear with me. I'm going to go into more details about each chapter. ناخد برك un petit 2 minutes to say hi parce qu'on est live aussi on Instagram, mais unfortunately ما نقدرش نبارطاجي معاكم السكرين تاعي sur Instagram parce que ما كايناش هاد la possibilité. Donc les gens اللي راهم في الزوم it's better because راهم يشوفوا في les diapos اللي راني نشرح بهم. Donc to continue, the second class will be blueprint reading, and then the third class will be English for Office Administrative. So let's go into more details and learn about each course. So the first one is the basics. This will help you build your base in architecture vocabulary with this guided practice in 4 main languages, which are reading, writing, listening, and speaking. Of course, it will help you improve your presentation skills. It will help you also strengthen your communication skills to enhance your presence in various situations. So just باش نشرح شوية باش تفهموني واش راني نهضر هنا. Donc le premier cours ça s'appelle the basics. The basics هما كاع المعلومات الأساسية يعني اللي لازم يكون أي واحد في الدومين تاع الاركتيكتور يكون على باله بهم. So the basics هنا هذا الكور ديفلوبيناه على أساس باش يطور في 4 تاع المجالات: القراءة، الكتابة، السمع والهضرة. Okay, so very important باسكو علاش الانجليش language من تجي بغي يتعلمه c'est pas juste reading ولا c'est pas juste speaking. It's like all these 4 language skills that you have to know about a little bit in order to be able to, you know, communicate in the language. The next thing is blueprint reading. So blueprint reading, I will say, is the most important for us as professionals. Les professionnels اللي رانا ديجا متخرجين ورانا ديجا في الدومين تاع الخدمة. باسكو علاش blueprint reading? So this course basically provides a base level of knowledge on how to read and understand architectural and construction drawings. This will help you synthesize basic knowledge about blueprint reading, concept, and tools. And it also ideals for individuals looking to develop their skills both in English and blueprint reading. So basically, had blueprint reading, c'est quoi? C'est comment faire la lecture تاع les plans architecturaux, les plans de construction, les plans développés, les finales اللي نعطوهم للcontractor باش يروح يبني بهم. What we call blueprints هنايا في les États-Unis. Donc le cours هذا يعلمك كيفاش تقرا البلوبرينتس. So كيما أنا par exemple I'm gonna tell you about something. كي جيت هنا first thing من جيت les États-Unis, j'ai été vraiment choquée parce que les plans ça n'a rien à voir مع شقرينا genre شقرينا وكيفاش حنا نديرو la présentation تاع construction drawings في البلاد. كي نقول لكم بلي ça n'a rien à voir, c'est pas les principes d'architecture parce que une coupe c'est toujours une coupe, you know. An elevation is still an elevation everywhere in the world. A section is the same thing everywhere in the world. It's the way of presenting and putting together the construction drawings that is different. So I think it's very important هذا الكورس اللي يبغي يقراه باسكو علاش غاديك تتعلموا كيفاش تندير لا بريزونطاسيون تاع لي بلان
d'architecture de construction ou كيفاش les abréviations, les symboles, que ça soit mechanical drawings, electrical drawings, plumbing, everything. So you will be able to be familiar with all these symbols and the use and how to use them. وهكا تاني ça peut aider par exemple كيما كنا نهضروا على واحد راه يدير فريلانسينغ ولا بغا يخدم مع دي كومباني من برا ولا كيرسلوا لك دي بلان ولا يدوموندو منك دي بلان غادي تعرف ترسمهم بالطريقة الصحيحة ما غاش ترسمهم بطريقة وين it's not gonna work. Okay, so this class is the most important one and I think I would really recommend this class to every professional out there اللي راهم ديجا متخرجين وخدامين. Okay, next thing is English for office administrative. Okay, هاد le cours c'est très important تاني pour les gens qui sont dans le domaine de la profession. Let me explain. So the course covers topics common to typical office activities. The course also aims to develop participant general knowledge of socializing in the office. So what do we mean by socializing? First thing is the activities related to the office, which is, for example, كيفاش نكتب إيميل، كيفاش نرد على التليفون، كيفاش نهضر مع كوليك تاعي، كيفاش نريكوستي حاجة، كيفاش نعمر اون فورم، صوالح كيما هادو. Those are activities related to the office work. The second thing is socializing, how to socialize in the office, how to talk to my co-workers, how to talk to the clients, how to know how to answer, parce que surtout que le domaine تاعنا c'est un domaine très sensible when we're always dealing with stress, we're always dealing with deadlines, we're always dealing with a lot of things. So we can easily become very frustrated. So to avoid that لازم نتعلموا كيفاش نتعاملوا مع لي كليون وكيفاش نردوا عليهم وكيفاش même si des fois نكونوا par exemple في des situations اللي احنا نفهموهم بصح لو كليون ما يفهمهمش pour des raisons techniques ولا نعرفوا كيفاش نوصلوا له الفكرة. هذه هي l'idée كاع behind هاد لو cours. And I think this is also very important لأي واحد راه ديجا خدام في الدومين ولا باغي يدخل في الدومين تاع الخدمة تاع الاركتيكتور and the construction industry. So as you can see from the beginning, I've been mentioning architecture and construction industry because it's two different fields. Sometimes we as architects, we always focus about, you know, being in the office, drawing the plans and doing the blueprints and everything. But there is a parallel world called the whole construction industry where there is a lot of people involved, like including engineers, contractors, who else? Real estate agents, everyone. So plumbers, everybody. So this is what we call the industry. And as a professional, you can go into the industry, not necessarily as an architect, but as any other professional person out there. So next thing is the certificate of participation. So upon completion of these 3 courses, you will have the certificate of completion. معناتها أي واحد يقرأ هادو 3 تاع لي كلاس il aura un certificat de participation في هاد English courses, which is very good to enhance your resume. Par exemple واحد راه يحوس على خدمة مش عارفة أنا في دبي ولا في قطر ولا anywhere. It's always good to know that English skills are there, you know, and you have proof that you took a class or like you assisted to a workshop somewhere or something. The next thing is كم اللي ياخدوا هذه الدروس ويكونوا مؤهلين يعني يتعلموا بيان ويكونوا يعني داروا الهومورك تاعهم, which of course I'm gonna give you homework. داروا الهومورك تاعهم and everything. They will be able to qualify for a workshop. هنا عندنا في atelier draft 5 لا company تاعي which is based here in New York City. I'm gonna just take a moment to explain that later. So we're gonna talk about the most important part now, I think, which is the pricing and the duration of each course. So le premier cours, the basics, is gonna be 3 sessions. معناتها لو كور هذا تاع البيسكس فيه 3 تاع الحصص. 3 تاع الحصص كل حصة فيها ساعة ونصف, which adds up to 4.5 hours in total. وهذا لو كور le prix تاعه ça va être 3000 dinars. 3000 dinars, 3 sessions,
for 4.5 hours. Okay, the next one which is the most important as we said وهذا لازم له vraiment بزاف الوقت باسكو فيه بزاف les informations باش pour at least bien maîtriser. 5 sessions, 7.5 hours in total, 1.5 hour each session. That will add up to 7.5, and the price is 5,000 dinars. And the last course is a very quick one, a simple one, 2 sessions, 3 hours, 2,000 dinars. Okay, so this is the total of the classes and how much you're going to be paying for each one. Of course, you can pick and choose which one you want to attend, وينها اللي تبغي تحضرها وينها اللي بصح كاين تسلسل في هادو الدروس. يعني الواحد اللي يبغي يحضر let's say blueprint reading ما يقدر لازم يقرا حتى تكمل البيسكس باش عادك يدخل معنا في البلوبرينت reading وهكذا. يعني also واحد اللي يكمل كاع هادو لي كور is gonna qualify for the Atelier Draft 5 workshop اللي غادي نهضر عليه بعد قليل. نزيد نقول لكم المعلومة التالية هي أنه the classes will start this September 24th which is next Saturday إن شاء الله ونغا نبداو بالبيسكس. So three sessions starting September 24th. The next one will be October 1st and the following one will be October 8th. الدفع راح يكون عن طريق CCP بالنسبة للناس اللي راهم متواجدين في الجزائر. بالنسبة اللي ماهوش متواجدين في الجزائر يمكنكم توجور تتصلوا بيا اون بيرسون وأنا نفهمكم كيفاش ديروا. دونك سيتم بحث جميع المعلومات المتعلقة بالدفع عبر الإيميل اللي راهم كاع مسجلين في التليجرام channel ورسلوا الإيميلات تاعهم في لي فورم هادوك de subscription, I mean the registration forms. You can receive the emails with all the informations على كيفاش ديروا الدفع وفي CCP and everything. Also يمكنكم مراسلتي عبر الواتساب ونخلي لكم هنا الرقم تاعي. You can screenshot it or always you can reach me on Instagram or my personal email. So this is it, and then we're going to talk about myself a little bit. I decided to leave that for last because you know this is not about me, this is about the course. So in Meet the Instructor, it's me. Sorry. So this is me, Hasna Soltani. I said in the beginning, I am an architectural designer, associate within the American Institute of Architects. I founded my small business Atelier Draft 5 in 2017. And I help providing services in New York City, zoning analysis, building code compliance, architectural documents, and expediting approvals and permits from different city agencies. And this is why I want to talk to you about the workshop اللي كنا نهضروا عليه. The workshop اللي كاع اللي يقرا لي كور يكاليفي له. Ça va être remotely وين غادي نتوما تشاركوا معايا في مشاريع فعلية راها ongoing دروك هنا في نيويورك سيتي اللي راني أنا project manager تاعهم. And you will have the chance to experience the process of expediting, what we call expediting. هنايا معناتها how we take care of everything for the client in order to get the job going and start construction. باسكو كيما على بالكم كاين a whole process before you start construction. كاين a whole process. You have to develop the drawings, you have to file for the permits and get the approvals and everything. So you will have the chance to participate in that, in actual projects ongoing right now here in New York City. And you can help developing layouts, producing set of drawings and documents, submission, and getting approvals and permits from different city agencies, all that in compliance with the New York City zoning and building code. بس كيما على بالكم هنا كي نخدموا في نيويورك سيتي ما نخدموش غير هكا، كاين zoning code وكاين building code which also applies to other countries كيما by example في الإمارات في I don't know where, like I don't know شكون راهي يخربش لي في الإكران تاعي. So I don't know what's going on. I see these crazy lines here. You guys stop it.
Okay, so معليش راكم تخرمجوا لي في الآخر معليش. It's okay. I don't know why this is happening. It shouldn't happen, but it's okay. I will learn more next time. So I was saying كيما على بالكم كاين بزاف لي كود دو كونستركسيون، كاين بزاف zoning regulations اللي الواحد لازم له يكون يعرف كيفاش يتعامل معاهم باش يقدر يخدم. باغ اكزومبل كيما هنايا اول حاجه كي تروح تابلاي فور ا جوب ولا في الدومين تاعنا يبدو يسقسوك يقولوا لك do you have a basic knowledge of the New York City building code and zoning. So what they mean by a basic knowledge معناتها at least تكون عندك فكرة أنه كاين قوانين لازم لك تكونسلتيهم قبل ما تدير الاقتراح تاع أي مشروع أيا كان الحجم تاعه. لبغى une petite maison تاع 2 étages حتى ل 50 étage ولا 70 étage. You know what I mean? So it's always good to know that. So I think we are done here with the presentation. ان شاء الله تكونوا فهمتوني بيان وتكون عجبتكم هاد لا استراتيجي qui a été développée vraiment parce que انا في الديبي كي جيت هنا I had some complications when it comes to the language. I'm not gonna lie, انا ما كنتش نعرف نهضر très bien 100% l'anglais, mais avec le temps j'ai appris. mais j'aurais aimé نهار الاول كان شي واحد يمد لي هاد المعلومات اللي انا جبتهم حطيتهم لكم comme a learning strategy باش هكا you save time and you save effort. يعني انت ما تروحش تضيع وقتك في صوالح اللي خاطئين ما ينفعوكش و en même temps تتعلم الحاجة اللي فريمون غادي تنفعك من تدخل في الميدان تاع العمل professionally. I'm not talking about الخدمة في البلاد of course. أنا نهضر على الناس اللي باغيين يديفلوبو فريمون السكيلز تاعهم ويطلعوا لل next level. So that was it guys. Thank you so much for taking the time and listening. There's 20 minutes. It's not bad. It's not bad. It's great. So let's take questions.